Sanje Jodan Zoje Chona La Chanjo Bado Dane Japso Dage Jenso Jebe Sona Jen Rola Benje San Do Bara Cho Sanje Jodan Zoje Chona Chanjo Bado Dane Japso Dage Jenso Jebe Son Rola Benje San Do para sho sanje chodan soje chonan chanjo bado dane japso je dage jenso jebe sana dola benje san do para sho sanje damje dewa deve jodan dan para choje donga dan donga Jodan Tawara Joje Donga Mebe Dew Tamba Dan Menda Wa Joje Nyere Jadan Dan Tra Danyo Jambo La Ne Joro Je Banden Zave Lama Rimpoché Dage Jewara Beme Dejo La Gade Chembe Gone Jes Kusum Tuje Ngodo Zado So. Yesterday I make a little quotation from the second Shamapa, and then it's a Ye Lam Debo. You remember, like so. Yeah. Okay, basic and path and result, these three. So now, in order to, related with this, if you kind of a little bit more search, like you wanted to know more, there is a detailed explanation. This, link with the, like Gambopa's teaching, Jo and Mental Liberation. There is there is a 6 topics, all the teachings start. There is a Ju, what is a basic, it's a Dewashipi Nyingpo. This is what Shamar was talking about. And usually we explained that before, like the result of the meditation, you could kind of recognize or understanding yourself. I'm talking about recognize yourself. Basic consciousness. No, Kunji, yes. Okay, Kunji. How you translate? Yeah, base. Oh, yes. Oh, yeah. Then it's not Kunji Namshi. Yes, yes. Without Namshi first, base. So there. When we related with the teaching of we talk about Nyingpo Tempa, the explanation of the essence of the Buddha nature, Nyingpo Tempa. There is called Tejin Shipa. Tejin Shipa means these essences are exactly same what Buddha himself, Tejin Shipa means. So, Shipa. And then Gambopa's teaching, they're called Jodewashipi Nyingpo. There is a first one chapter, Jodewashipi Nyingpo. It's the same. I think in the Nyingpo Tempa, it's a little bit more detailed explanation, but I just refer with our practice and background and teachings, try to combine. So if you're starting with the Gambopa's teaching, there is Ju Dewashipi Nyingpo, and here Shamapa's quotation talking about the base. Then in Namshi Yeshe is Nyingpo Tempa and Namshi Yeshe both, they talk about the Buddha nature. Then in usual early time we talk about the result of the meditation. You could perceive or you could understanding based consciousness. Through this combination. What is the base? Yes, what? Kunji, yes, Kunji. Mm-hmm.
through this then you can combine your study, like if you know how to link. For example, if you don't link, each topic is a little bit separate, then we don't get so much knowledge. If you know how to link your practice and your teaching of the Gampopa, your practice means today we are Chenresi practice, Gampopa's teaching, and then we talk about yourself, because right now we have to say yourself, because intellectually then they will say also there is no self, but right now we remain with yourself, yourself. And then practice of Chenrezik, just I have to show all the the curriculum in what we talk about, we do, because sometimes studying, sometimes practice. If you don't know how to connect, then the practice is drawn by another explanation, then the result is different, like this. So if you could link with the teachings, then practice is a kind of link with according with what is explained, Ayer hemos visto esa estrofa del tercer karmapa, del segundo karmapa. Se trataba de la base del camino del fruto. Volvamos hacia esa noción de la base. Es algo que podemos explorar en los textos que estudiamos. Por ejemplo, en el ornamento de la liberación de Gampopa, ese texto se organiza en 6 partes principales y el primer aspecto es la causa. Y dice Gampopa que la causa es la naturaleza de Buda. Aquí pues la causa hace referencia a esa base. Cuando hablamos de base, camino y fruto. Cuando vamos a meditar, el fruto de la meditación, el resultado de la meditación será permitirnos reconocer, entender lo que es esta base. Cuando hablamos de base, es base de todo. Aquí está base de todo, de la que también hablamos ayer. Este primer aspecto de la base lo explica Gampopa y con el título de causa. También se explica en el Nimpo Tempa, tratado que muestra la esencia de Tathagata, de la naturaleza de Buda. La naturaleza de Buda, como lo dice el título, significa que no es diferente, la esencia no es diferente, la naturaleza no es diferente entre la de un Buda y la nuestra. La explicación son más detalladas en el Nimpo Tempa, en el texto del tercer karmapa, que en el texto de Gampopa. Bien sea el segundo Shamarpa, cuando habla de base, bien sea Gampopa, cuando habla de causa, o también bien sea el Nimpo Tempa, que nos habla de la esencia del Tathagata. De hecho, aquí se trata de lo mismo. También es algo que veremos también en el Namshe Yeshe. Eso nos permite entender lo que es la base de todo. Kunjik. Tomo esos elementos para mostraros cómo las enseñanzas que estudiamos, de hecho, están vinculadas, conectados. Lo que vemos dentro de un marco u otro
está conectado con las enseñanzas que recibimos, las enseñanzas correctas. No se trata de ver a las enseñanzas como aspectos distintos. De momento estamos en esta fase de práctica y lo que hay que entender cuando hablamos de base, cuando hablamos de naturaleza de Buda, hay que saber a qué se refiere o a dónde buscar referencias. Y entonces lo que hayamos estudiado con Gampopa o con el Nipotekpa, veremos cómo eso puede ser útil para nuestra práctica si sabemos cómo vincularlo a la práctica. Porque de hecho, eso nos habla de nosotros mismos y intelectualmente. Bueno, sabemos que no hay un yo, pero bueno, tendremos que usar conceptos para comunicar. Es para mostrarnos cómo los diferentes elementos o aspectos del curso deben ser combinados juntos para apoyar la práctica, porque si no sabemos cómo vincular los unos a otros, pues el resultado de nuestra práctica puede tomar otra dirección. La práctica debe ser basada sobre esas explicaciones de temas precisos vinculados unos a otros. Repair with the Tapu Tajin. First, first Judewa Nyingpo, yes, of course. Then Milu Rinchen. So this is a talk about the value or quality of the human beings, So this is talking about actually mainly talk about, according to the now, mainly talk about the individually your own situation, compare with all the other beings, your own situation. Then there is another topic called Chen Gewishenyi. Chen, how you call it? Condition of the teachers. Condition of the teachers. And actually what it's saying is the human life, like a precious human life is very valuable, but in order to the value or in order the value is to full potential, then necessarily have to give it shenyi, So then in the Gampopa's teaching, just in order to understand of the human beings, what kind of Geweshenyi is reliable, So this is the just showing the like Geweshenyi, Like in the refuge, Buddha, Dhamma, Sangha. So this Geweshenyi. Entre los 6 puntos del ornamento de la preciosa liberación, la primera es la naturaleza de Buda, el segundo es el soporte, que es la preciosa existencia humana, o sea, el valor o la cualidad de una existencia humana, de un cuerpo humano, que es nuestro caso, nuestra calidad. Luego está el tercer aspecto, que es la condición. La condición es la del amigo de virtud, Gewe Shenyen, sobre la base de una preciosa existencia humana, de un precioso cuerpo humano. Tenemos este valor, pero para poder que su potencial pueda ser totalmente revelado, se necesita a un amigo de virtud. Y en esa parte, Gampopa explica los diferentes tipos de amigos de virtud que son de fiar. Y eso podemos ponerlo en paralelo con el refugio, las 3 joyas. Está ese refugio del Sangha, de la comunidad. So then yesterday we talked about the Ye base, then Tap method.
So now in the Lam, yes, method in the Gampopa's the teaching, there is teaching, all the teachings. So this is a top, but now when you but there is a teaching, lot of explanation how to you are involved for the Dharma. So then it comes to the main application teaching. Here yesterday we see tab she jezo lam then cherim da zorim, you know, ye lam in the interpretation we call tap, you know, tap method or Yes. method. This method then comes to the lam method, shows a lam. Fourth point in the Dakutaji. Yes. Tab Gyöshini, Menga, yes. Then Taputaji, all the teachings, because like for example, in order to do the here lam cherim chezo, without knowing detail what the teachings, then your chezo is like Gamapa says, don't turn to the superstation. There's a risk turn to the worldly, like a kind of a application of the practice application, turn to the worldly, concepts. Of course, it's not saying totally negative, but the problem is you don't achieve the result of the here Devu Zopi Sanjiku, you know. The fruit, which is the Dhammakaya. Yes, you know, in Talputajin, the fifth is a result of the achievement of the Dhammakaya, you know. Et puis, ayer la cita que vimos del segundo Samarpa se trataba del camino, el camino de fase de establecimiento y completud. Eso es lo que decían los versos. ¿Y a qué corresponde la enseñanza de Gampopa? Corresponde al cuarto de los 6 puntos, llamado los métodos o el camino. Hace referencia a lo mismo. Los métodos en este texto son las instrucciones, cómo se aplican las instrucciones del amigo de virtud. En el verso se trataba también del camino y de los métodos que son Kierim y Sokrim, de fases de establecimiento y de completud. Aquí se trata verdaderamente de comprender a qué se refiere, porque si no, sin conocer de modo detallado a qué corresponde, lo que significa, si no lo sabemos, pues practicaremos una forma de Kierim, una fase de establecimiento, pero nos dice Karmapa que tengamos cuidado porque ese tipo de práctica podría volverse una superstición. O sea que si no entendemos, pues nuestra aplicación de esta fase podría ser una superstición, algo mundano, algo ordinario. Y de ese modo la práctica está basada en conceptos ordinarios. No digo que sea totalmente malo o nefasto, simplemente no permitirá que actualicemos el despertar, que es el fruto del Dharmakaya o del cuerpo del perfecto Buda. And then there's teachings, and then there is path, and each path, quality of the bodhisattva path, then reach the how you call accomplishment of the Buddha, you know.
En el ornamento de la preciosa liberación, para actualizar el Dharmakaya, están las enseñanzas y las aplicaciones a lo largo del camino desde Bodhisattva hasta actualizar el despertar. So the reason why I'm trying to talk about this, the way to practice, like here in the Tibetan term, Ye Lam Dribu, base, path, and the result. In order to understand this in the more detail, in order to understand this, like Gampopa's teaching, there is a base, your Buddha nature, and then method of the method you call of the spiritual masters, and following these instructions, then result is accomplishment of the realization of the Dhammakaya, Eso nos muestra el modo de practicar, lo que corresponde aquí a lo que se llama la base, camino y fruto. Podríamos entender aquí, gracias a la enseñanza de Gampopa, que explica la causa, naturaleza de Buda, luego explica los métodos, que son las instrucciones del amigo de virtud, y que explica el fruto, que es la actualización del pleno y perfecto despertar. We do in order to understanding, understanding base your Buddha nature. We focus with the meditation. This is what 14 Shamapa's instruction. We do meditation, train meditation. Result of the meditation, your mind could not. Your mind cannot distract by the tendencies, all the following your consciousness. This possibility could remain clarity. Through this, your understanding, according with the teaching, what Gyevishini gave teaching, Buddha nature, you're able to understand of this, Para entender lo que es esta base de la naturaleza de Buda, usamos el modo como un método la meditación según las instrucciones del 14º Samarpa. Nos centramos en meditar y el fruto que podremos obtener es que nuestra mente deja de ser distraída por las tendencias habituales, y una mente no distraída tiene la posibilidad de permanecer en su claridad, y eso permitirá, sobre la base de las instrucciones del amigo de virtud en cuanto a la naturaleza de Buda, permitirá entender, verdaderamente experimentar lo que es. Like base understanding of our Buddha nature, and then path we take the Chenresi practice, and the Chinese practice, and then with using the method of the Cherim and the Zorim, No, there is Cherim, Then end of comes the Zorim, Yes. And then Fruit we will see. En nuestro caso, tenemos la base, que es la comprensión de la naturaleza de Buda, y el camino, que es la práctica de Chenresi, con esas fases de Kerim y Tsukrim. According to the Shamar Rimpoche's advice, and using the 15 Karmapas instruction, first come like Chenresi practice as like how you say, like protection, and we do ourselves. We don't know how to apply
ourselves, due to the we are lack of our knowledge, cannot able to remain with the Buddha nature. We are remain with the ordinary individual self. Then we do Chenresi practice, and doing this, there is a purification, blessing, and merit. Then gradually, with the meditation, because also Buddha nature is not so easy to understand. There is many obstacles, This we will see from the Gampopa's teaching, So due to this, we ourselves engage. We do the Chenresi practice. Then more or less we are like in the we're realizing of the like we talk about the state of mind, clarity, emptiness. Through this instruction, more or less, I can remain with this state. Then we state the form of the, we apply the form of the Chenrezik, and through there, then we do the Cherim and the practice of Zorin combine, Según los consejos de Shamarpa, en comentario de la práctica del comentario de Karmapa, no sabemos cómo permanecer en la naturaleza de Buda, y entonces permanecemos bajo nuestra forma ordinaria y así acumulamos mérito, bendiciones, etc., porque tampoco es tan fácil entender qué es la naturaleza de Buda debido precisamente a los oscurecimientos, y eso es algo que puede ser entendido gracias a las enseñanzas de Gampopa. Entonces efectuamos esta práctica de Chenresi. La idea es realizar que el estado de nuestra mente es de la claridad y de la vacuidad. Y si logramos permanecer en este estado, entonces es posible vernos a uno mismo bajo la forma de Chenresi. En ese momento, entonces, se pueden aplicar las fases de establecimiento y de compleción, Kierim y Sokrim, combinadas. Through this, when the result of the practice, like come back to the example of the Chenresi practice. Through this, then here talk of the result. What is yes, result. Like according with the what we, because it's this gradually development of our state of mind. So the result reach until the bodhisattva level, higher bodhisattva level. We call this is if you look within Gampopa's teaching, there is called from the level of the path. Then talk about the salam, and bhumi. Yes, yes. Bhumi means like kind of quality of the practice. So then we talk about, if you check with the Gampopas, then the path of Bhumi, then until accomplishment, from 10 to 13, or first to 10, like this. Yes, in teachings in the Gampopa, explained there, Y luego, después de la base y el camino, viene el fruto, que no es sino el resultado de la práctica. Dentro del marco de la práctica de Chenresi, la idea es que gracias a esta práctica la mente pueda progresivamente revelarse y pueda realizar un nivel de los bodhisattvas. En la enseñanza de Gampopa, el ornamento de la preciosa liberación, se trata del fruto. Y antes se habla del camino, las sierras, los bhumis,
hacen referencias a cualidades, a cierto grado de actualización de cualidades y a partir de ahí entonces hasta el fruto que es la realización última. Hay una descripción de las cualidades que se van desarrollando o revelando desde el primero hasta el 10º bhumi. Like a certainty, stabilize in order to understand of the Buddha nature. It's not like talking about one idea or one kind of flash concept, really stable, like find a certainty. Then we go to in order to achieve this, we go to the 11 Namtok? Start yes. by Namtok? Yes. Namtok Yanwa Yes. Madonna? Mm-hmm. So this is talking about the quality of the meditation. We do Shene meditation, then kind of result of the Shene meditation. So the explanation, because the question is, we do Shene meditation, where is the limitation? Where until where should go? So result of the limitation. So, in order to do this, Namto, you have English, right? Yeah. Okay, here I just said Tibet. Namto yingwa mato na semla tingzing chewarka de ta mao tatake tokpe singlong pong pus. So maybe you can explain this in English, maybe easier than my interpretation for the again. Y para estabilizar una certeza en cuanto a la naturaleza de Buda, porque lo que necesitamos no es únicamente apercibir que sería como un relámpago, no, se trata de estabilizar una certeza en cuanto a ello. Y esa certeza vendrá de la cualidad de nuestra meditación. Cuando practicamos Shine, a menudo nos preguntamos hasta dónde debo ir en esa meditación. Y el segundo Shamarpa, que es Wangpo, en la estrofa 11, dice lo siguiente: sin deshacerte de la distracción de los conceptos, la concentración se aparecerá difícilmente en la mente. Abandona la frenesía de los conceptos asociados al pasado, al presente y al futuro, hijo mío, o hija mía. Y ahora lo dice en inglés. If you know this, then it's a kind of how you call it, guideline, or when you do meditate, we think we are doing something, but according with if you have remind in your state of mind, then you could see how meditation is procedure of meditation is how. Because why? Because too many different kind of concepts and visions, and kind of sometimes meditation is okay, but mind is like we don't really, so many information cannot be kind of how you say, stabilized, So when talk about Namto Yingwa, this is the like you could make it kind of how my mind is, my thoughts are related with the wandering. If we couldn't train properly, then we cannot
we cannot get the result of the samadhi. Yes. De hecho, esta estancia es un poco como una guía para la meditación, para saber qué es lo que estamos haciendo. Nos recuerda el estado de la mente que se trata de tener. Nos permite entender cómo evolucionar, o más bien dicho, cómo meditar. Porque si hay demasiados conceptos, demasiados pensamientos, la meditación pues a veces va a ser buena, pero la mente finalmente está sumergido por demasiadas informaciones y eso es lo que impide que estabilicemos algo. Es lo que dice aquí el primer verso, con la distracción de los conceptos. Aquí es relativo a todo lo que hace que la mente se equivoque y sea arrastrada a una dirección u otra, pero si no nos entrenamos de modo apropiado, entonces el resultado, que es la concentración, el samadhi, no podrá, el segundo verso, no podrá aparecer en la mente, no obtendremos este fruto de nuestra meditación. It's quite important. And I think slowly try to understand individually. If you really want to do proper way. So namto means our thoughts. Yingwa means instantly concept thoughts arise, and then we are engaged with this. Engage with this. So this is our habit. Habit. So now. How you translate destruction? If you are free of destruction, then when your thoughts apply the meditation the method, and then could remain with this method, each time destruction conditions arise, recognize, not let following. And then the habit of this, you could continue with the awareness, I mean, here saying like this, Esos 4 versos son particularmente importantes si la práctica para vosotros te presenta un interés, si estáis serios. Cuando hablamos de Damtok, se trata de todos los pensamientos que van a elevarse y se trata de la distracción de los conceptos. O sea, todos estos conceptos que aparecen nos van a distraer, y distraído aquí significa que instantáneamente las cosas van a elevarse y nos vamos a implicar en lo que aparece en la mente. Esa es la costumbre que tenemos de modo ordinario, que cada vez hay este movimiento de los conceptos que vienen a distraernos y nos implicamos en lo que nos cuentan esos conceptos. Si nos liberamos de esa distracción gracias al método meditativo, entonces se trata a cada vez que algo va a venir a distraer la mente, distraerla de su enfoque, pues no dejaremos que la mente siga este pensamiento y permaneceremos continuamente con una mente lúcida. I give you just an example. If I sit here, look at all the structure of the roof. Just like mind is focusing all the trees, all the woods, and then just following like this. If you meditate with this, then you might question, really you are free of the, we here talk about the yingwa, yes, destruction. You are free of the destruction, or you are linked with the subtle destructions, I mean, just one example, but generally, you know. Still linked with subtle destruction. Yes. No, your mind is really
like Totally totally, not totally free, but free of the, like for example, when you do shine, aware of the each instantly destruction comes, and then you not following, Now example, if you're following the one perception like this, see the lights, everything, then your mind is like remain with the non-destruction or following the destruction, My question is, but for example, if you have if you do shine on Yes. the support of the breathing, bring the and yes. then you just have to Not look at not the, breathing. This one way. yeah. Sport breathing one way, and another way, another method. The support would Just be to, just support scanning all the yes, okay. things. Then this really meditating or Yes. distracting, I mean, I'm the reason why I'm saying before, so many methods makes not able to reach the thing in thing, This makes peaceful, aware, quiet, and nice. But this really same time is a tendency is where, Si, por ejemplo, el soporte de nuestra meditación es, pues, mirar el techo, y la mente, pues, va a posarse sobre este techo y va a mirar, y con mucho detalle, la mente, en cierto modo, se mantiene sobre ese tejado, el techo, y vamos a mirar, pues, la madera, la luz. Bueno, vamos a mirar el techo con mucho detalle, pero si hago eso, podríamos preguntarnos si al hacer eso no nos deshacemos de la distracción de los conceptos verdaderamente, o si no deja de ser una distracción sutil. Es la pregunta que hago, porque hacer eso va a traer una cierta paz, vamos conscientes, lúcidos acerca de lo que tenemos mirando, hay una cierta calma también presente y un sentimiento al fin y al cabo agradable. Pero la pregunta que os hago es en cuál es la dirección que toma nuestra tendencia al hacer eso. Dicho de otro modo, ¿se trata verdaderamente del ejercicio meditativo o de otra distracción? Porque de hecho hay muchísimos ejercicios meditativos, hay muchos métodos, muchos son propuestos, pero ¿es eso la meditación de la que hablamos dentro de este marco? Until this, so then there is because here saying if you how the first sentence namto iwa matorna. So without letting go of distracting. Letting go. Here they say letting go is here I translated without. Torah means free of the. Yeah. Not letting go means your choice. Yeah. Free is your result of your effort. It's a little bit different, Yeah, then in French it's okay. Mm-hmm. Yeah, and what do you want to say about that? Okay. No, because you didn't, Yes, namto ima matorna. You cannot do this. Yes. If you cannot do this, I mean, you don't have this result, then you cannot remain with samadhi. Thinking is samadhi, Yes. Samadhi is cause of the cause means ju. Samadhi is a what you call cause of the you cannot samadhi. Due to the samadhi, then you can understanding your Buddha nature. Means not kind of because otherwise there is impossible to remain with the Buddha nature,
question you asked just before, so you didn't give answer. No, there's no answer because I say so many methods, so many information. Okay, but the If you method don't know you the want really, is the yes, if you don't know really, then all the method doesn't bring to the samadhi, you know. It's a kind of peaceful relaxation, kind of good, but here they talk about can remain with the samadhi. Samadhi means how you call concentration or samadhi means one point, one point. meditate. So, yes. yeah. En el primer verso se trata de deshacerse de la distracción de los conceptos. A veces diremos, hablamos de abandonar la distracción de los conceptos, pero no se trata de elegir, se trata de resultado, de liberarse, de hecho, de ser liberarse de la distracción de los conceptos, lo que significa aquí que es el resultado de los esfuerzos que habremos producido en la meditación. Y eso permitirá que el samadhi pueda aparecer en la mente. Samadhi aquí, concentración. O sea que la mente permanece en un punto. Cuando hablamos de samadhi, eso hace referencia, cuando hablamos de samadhi, eso es lo que permitirá que entendamos verdaderamente la naturaleza de Buda. Sin samadhi, sin el resultado de esta meditación, sin concentración, es imposible permanecer en nuestra naturaleza de Buda. O sea, es un prerequisito. Y para vincular con el ejemplo que dimos antes, sí hay muchos métodos meditativos, nos proponen muchas, pero si no sabemos verdaderamente a qué sirve la meditación y cuál es la dirección que deseamos tomar, entonces habrá métodos que nos llevarán a cierto bienestar, paz de la mente, relajación, etc. Pero no es eso lo que estamos buscando. Lo que buscamos es lograr el samadhi que nos permita sobre esta base permanecer en nuestra naturaleza de Buda. Also, we are different language, even Tibet, different language. So I cannot explain exactly samadhi, but translated in Tibet is called Tingyinzin. You know, Tingyinzin. So then I understand a little bit better, you know, because samadhi is like for you, like Tibetan, same for me is also. I know, but I don't know exactly. You know, Tingyinzin means expression of the how you say present moment, you know. Expression? Like for example, if you like when you really remain with the meditation, if I know if I do meditation, for example, not saying I'm better, but for example, if I know the meditation like non-distracted by the tendencies, then I know what does mean tingye. Tingye means one terminology of the expression. Zin means you remain with this. But when you don't have experience, even I say you don't get it, you know. You know, like this. Like blind people, they don't know the color, you know. Until eyes, some blind people cannot come back, but they have idea, but they don't know. So similarity, things in terminology is a kind of could remain perfect state of the meditation. Why did you say expression of the present moment? Like What was the link with what you said before? The link with the, for example, this sentence also comes a little bit later. For example, due to the meditation, due to the training of the meditation, then my mind is any kind of conditions cannot distract it. You know, distract it. So
can remain with the meditation. Yes. You know, Okay, so it means I'm just trying to understand why you say expression of the present moment. expression means this my own experience. I mean, not say me. People who do own experience, you can feel. But this expression is even I say you don't have idea, so you don't get it. You know. I understand. So this is called thinking. But like for example, when you use the method of the meditation, like for example, focus with the breath, there's a few flash, this experience is there, but instantly one tendency rise, and then this flash is gone, you know. So therefore, we're doing it continue, then spaces remains gradually a little bit more kind of more with yourself, you know. El término samadhi para mí no evoca nada. En tibetano es tiknezin. Me imagino que tampoco evoca algo para vosotros. Y hay palabras así que usamos pero que no conocemos verdaderamente y los usaremos para expresar lo que cabe expresar en el momento, pero no deja de ser algo que ignoramos. Lo que significa, se trata aquí de permanecer en esa dimensión meditativa. Si sé que la meditación, que la meta de la meditación es permanecer en un estado no distraído por las tendencias ordinarias, entiendo lo que significa tiñe, la primera parte del término. O sea, permanecer en un estado no distraído por la tendencia. Y luego tzin significa simplemente permanecer. Permanecemos pues en este estado no distraído por las tendencias. Y aquí, bueno, son palabras sin más. Es como si le habláramos de colores a un ciego de nacimiento, pues no sabría exactamente, tendría una idea de lo que es, pero no podrá experimentar un color. Pues aquí es lo mismo. Escuchamos palabras que nos describen cosas, pero no tenemos verdaderamente esta experiencia. Entonces, cuando hablamos en el segundo verso de concentración, samadhi, tignesin, se trata de permanecer con la mente perfectamente no distraída. Y eso aparece sobre la base del entrenamiento meditativo. La mente al meditar no estará distraído cualesquiera sean las condiciones que se manifestarán. Podemos usar varios métodos, por ejemplo, el método de la focalización sobre la respiración, y si logramos permanecer sobre ese soporte un buen rato, con la mente no distraído, podemos tener un poco como un relámpago de entendimiento, podemos apercibir lo que es, pero no se queda. E inmediatamente es reemplazado por otra tendencia, otro pensamiento que aparecerán. Y eso instantáneamente. Entonces la meta es lograr, deberíamos permanecer más tiempo para que no sea sino un relámpago. O sea que hay algo que debemos permanecer más tiempo con la mente no distraída. Then if could remain with the proper thing is in, you know, then next sentence, which one now? 12, you know. Kompa chubi kansa la namto yinwa nopa me pongi tsaman zena tru rangro rang ngangto shoji pu. So maybe you can translate also because para el individuo que se ha familiarizado con la meditación, la distracción de los conceptos deja de dañar. Si
Si aferras los obstáculos como marcas que abandonar, eso es la confusión. Eso es una equivocación. Permanece en la dimensión autoliberada, hijo mío o hija mía. O sea, sobre la base de la meditación, ¿a dónde nos lleva? Pues a la estancia 12. Lo había dicho en inglés y ahora lo está diciendo en francés. Lo repito, para el individuo familiarizado con la meditación, la distracción de los conceptos deja de ser dañina. Si aferras los obstáculos como marcas que cabe abandonar, eso es la confusión. Permanece en la dimensión autoliberadora, hijo mío o hija mía. Really able to remain with using thinking, then even you are in distracted area, your mind is not distracted, So then this sentence, I mean, it's like a kind of it's talking about the result of we talk about the method of the practice, meditation, and certain method meditation. You could remain with the thing in. If you then your habit of the remain with the thing in, then this kind of quality, Si somos capaces de permanecer con esta cualidad de concentración meditativa, con ese samadhi, aunque estemos en un lugar donde hay muchas distracciones, la mente no se distrae, la distracción de los conceptos deja de dañar. Entonces aquí se trata del resultado de la aplicación del método meditativo, es decir, que la meditación, este método, cuando lo aplicamos, podemos permanecer en el samadhi, esta concentración. Si generamos una costumbre, entonces podemos permanecer verdaderamente en esa cualidad. Yesterday we talk about the Yi 50 Yi Lam Depo. So this is in order to get the Yi means base. The base you need to develop this way, because this is before after explanation comes yesterday. So when you say in order to get the base, you mean to actualize, to understand? What do you like for example, in order to in order to remain with the Buddha nature, then they need a proper meditation quality, like Tengenzing. And when you have this quality, then you can, even you are very busy, whatever, you can remain with the quality of the Buddha nature, Ayer hablábamos de la base, camino y fruto. La base, esta noción de base, para poder permanecer en nuestra naturaleza de Buda, lo que es la base, necesitamos una cualidad meditativa apropiada. Dicho de otro modo, necesitamos un samadhi, una concentración meditativa, porque es sobre esa base de esa cualidad de meditación que incluso si estamos ocupados, atareados, permaneceremos en esta cualidad de naturaleza de Buda.
we can do is also, we talk about the Jen Gevishinyi, how you call it, Jen Gevishinyi? The condition, which is the... No, tab de te dhamma. Yes, method of data. There is a lot of chapters, you know. So next time we go through these chapters and together, you know, practice studying of the. You can study Tapitaji any time, but if you make introduce one to another, then you get more clear, I think. Like today, what we did is you quite clear, you know, in order to basic jedo, what kind of basic you have to develop, and then what kind of result we're waiting for. This will come from the Gampopa's teaching, you know. So we combination with the past teaching and the present few quotation like this, and then come up as in how you say what expression in the teachings that we try to combine. So then this will be quite helpful, you know. Even we cannot apply immediately, this gives a kind of vision guideline, you know. You get it, vision guideline means like you even you cannot move this way, but you can see how right to go. Vamos a dejarlo para ese tema. En el ornamento de la preciosa liberación de Gampopa, el cuarto punto son los métodos, instrucciones del amigo de virtud. Y eso es algo que vendrá más adelante, es lo que veremos más adelante, porque también está en ese texto de Kecho Wangpo, también alude a eso. Eso permite introducir cómo lo que podremos leer dentro de cierto marco va a referirse a enseñanzas que ya hemos recibido, y eso aporta más claridad. Se trata de entender correctamente sobre qué base practicamos las fases de Kierim Tierim, establecimiento y completud, y para qué tipo de resultado. Y el resultado, el fruto, se explica en la enseñanza de Gampopa. Y así es como las enseñanzas recibidas en el pasado van a combinarse con ciertas citas que provienen de maestros como los Shamarpas, y también con las enseñanzas de Karmapa. Entonces es útil, es algo que verdaderamente puede apoyar nuestra práctica, es este hecho de combinar todos estos aspectos, porque aunque no podamos aplicarlos inmediatamente, nos va a dar una visión, va a actuar como una guía para nuestra práctica, lo que nos permite ver si nuestra práctica está tomando la dirección adecuada. Understand that there's one or two questions, so some percent maybe we can do. Parece que había un par de preguntas. Podría ser el momento de hacer las preguntas. Mm-hmm. Hola Rinpoché, mi pregunta es acerca de la práctica de Chenresi cuando estamos haciendo un retiro y podemos encadenar varias sesiones durante el día. Yo voy a Marfón y hay 4 sesiones durante el día, 4 sesiones de 2 horas, y se alterna Shiné y Chenresi.
Y me doy cuenta al practicar de que abro la práctica por la mañana y luego cuando hago otra sesión necesito vincularme de nuevo con la presencia de Chenresi y para ello leo en francés el fascículo de Chenresi en francés que permite volver a establecer la visualización. Y luego sigo con la acumulación de los mantras y para la tercera sesión es lo mismo, vuelvo a vincularme, pero pensé que de hecho no sé qué es lo que quieren porque es como si hiciera esta fase de establecimiento varias veces al mismo día y al acabar el día hago la fase de completud. Y puede Rinpoché darnos más explicaciones, saber si es justo hacerlo de ese modo y cuál es el significado de Kyeri y Dzogrim, al menos a mi nivel. No sé si la pregunta es muy clara, pero sí hacerlo varias veces, si esta fase de establecimiento varias veces y la completud, fase completud solo una vez, si eso es correcto. Practicing Chenresi in the context of a retreat, I do 4 sessions of 2 hours, and I alternate between the calm abiding practice and Chenresi practice. So I open the practice in the morning, but then when there is a new session, there's a break and then a new session, then I feel the need to again connect with the presence of Chenresi. And for that, I use the booklet of the commentary where where there is the description of the visualization, and then I continue with the accumulation of mantra. So what I see is that it's like, and this is the case for every session. So it's like if I do several times the Kyerim, and so I'm not sure whether this is good to do like this, and also knowing that I only do one time at the end of the day the dissolution phase or the Dzorim. So maybe I would like to know whether it is correct to practice in this way, and maybe to go back. I need to go back more to the meaning of what means Kyerim and Dzogrim. Like for example, you start with the retreat, and then you break. You do the Cherim, then break. So I think there is don't need to be gap. When you do retreat, Cherim continue like. But during the break, you are a little bit like more or less like saying disconnected, but you don't need to do again another Cherim. But what I understood, you read the French, then kind of re-continue with the Cherim, then you can do the Zorim, I think. You get it? Because each session you don't need to again Cherim. No, but then if she reads, for example, the French, it's not considered as doing a Kyerim. No, it's okay. Continue. It's okay. Yes, you are remind yourself. Refresh. Yes, remind yourself. Continue. I think it's okay. De hecho, no equivale a volver a hacer un Kyerim, es simplemente recordar, o sea, no es un problema. Es posible hacerlo, seguir así, porque no se trata de volver a hacer un Kyerim. El hecho de hacer una pausa, no hay discontinuidad. Y si hay que refrescar, pues la visualización, se puede leer lo que está en la práctica, pero no hay que verlo como algo que se desconectaría y que habría necesidad de reconectar y hacer todo
hacer todo el proceso y todo el desarrollo. Si es simplemente refrescar para volver a conectarse con el significado, pues no es otro quiere. I mean, separate is not saying it's wrong, but it's don't need, just yourself practicing, so then remain, continue, De hecho, no hay verdaderamente una separación. No hay que ver las cosas como separadas porque hacemos una pausa. Hay algo que puedes simplemente seguir. Now lamche means a feeling continue during the time, Now lamche. Now means yes, to keep it continue. En tibetano hay una frase que habla de eso, que dice que hay una continuidad del camino, que hay que tomar toda manifestación como una continuidad del camino. J'ai une question, Rinpoché. Tengo una pregunta acerca de... hasta ahora hablamos de Seltong para hablar de la naturaleza de la mente, Semtong, y ahora con el sloka 16 se habla de Namtong y quería saber la diferencia entre Namtong y Seltong. We spoke about Seltong, and now in Kacho Wampo's 16th stanza, shloka, it is Nangtong. So what is the difference? Donc Seltong, peut-être juste pour dire en français les termes. Seltong en francés es claridad y vacuidad, y se habla en la estrofa de apariencia o manifestación y vacuidad. It's more or less quite same, Sarva and Nawa, Nawa is more like a feeling. I think there's one, and the Sarva means the clear for the feeling, but more or less same, Nawa means like Salwa means clear. Whatever you feel is clear. No, Nawa means perceive, Nawa means like Salwa means clear. What we perceive. But Nawa doesn't mean feel, it is the manifestation appearance. Yes. So, And it's quite same actually. okay. Does it point at just like emphasize something different? Dependent is during the Nangtong means it's related with for example, when you do Chenresi practice, then you are focusing with the practice. Nawa and Tongba, this comes, Nangtong. But it's almost same, just a little bit different time when you are application makes different, but the basic is quite the same, When of application, it means that it's more like at the beginning of the practice, then it's more focusing on this aspect of that the appearance are empty, and then after, if with the practice, then we go to more the clarity aspect, so it's less focus on the outside or outer appearances. Yes, Or in strength, yeah, a little bit like a function, they are different, but more or less same, so it points to the same. Yes, point to the same. De hecho, es más o menos similar el aspecto, la noción de claridad y la noción de manifestación. Se trata más de diferentes momentos en la aplicación de la práctica.
En un principio es más el aspecto de aparición, vacuidad, que lleva por la aplicación de la práctica al aspecto de claridad y vacuidad, pero el significado es lo mismo, pero son momentos diferentes en la aplicación de la práctica. Je pose cette question parce que Rinpoché, Hago esa pregunta porque Rinpoché insistió que había que ser muy preciso y muy detallado, mucha precisión en los detalles. Y cuando hago shiné intento focalizarme en un objeto y luego empezar a seguir la respiración. Tengo pensamientos que van y vienen sin cesar, pero al mismo tiempo soy capaz de seguir la respiración y me doy cuenta de que al cabo de 25 minutos he pasado el tiempo contando sin estar concentrado, dormir y pensar en todo y nada. Y entonces intenté pues lo contrario de lo que dice Rinpoché, que también es un problema. Me siento y entonces ejerzo una presión muy fuerte. Nada tiene derecho a existir en mi mente como una dictadura. Solo puede estar la respiración y no puede haber otro pensamiento porque los aplasto inmediatamente. Lo hago 10 o 15 minutos, luego dejo que aparezca un poco de relajación, pero lo justo para que no desaparezca la concentración, la respiración, y luego relaja incluso más, pero manteniendo la atención sobre la respiración. Lo hago eso varias veces, tarda un rato y luego miro si aún queda algo que relajar, pero estoy centrado en la respiración y ya no hay dictadura, hay más flexibilidad, aparecen pensamientos, pero ligeros, no me arrastran y luego ya no necesito recuerdo para seguir la respiración porque la mente está enfocada en la respiración y la concentración y al mismo tiempo está como en pausa, pero está despierto, centrado, presente. Entonces me da la impresión de que eso es lo que es parecido a lo que nos enseña Rinpoché, pero no sé si es justo o si es erróneo. Dices, si lo que es bueno es esforzar la mente al principio. Be very precise in the details as to the practice. Here I would like to check something with you. When I practice Shiné, I see that, so I try to relax and, just focus on an object, on a support, and then focus on the breathing, and I count that. And I can do that, but after 25 minutes, what I see is that even if I keep the focus, in the background, there is all kind of thoughts. I'm counting, but not really being focused in a way. So I can count, but there is all kinds of thoughts. I can also sleep, kind of thing. I can, think about everything coming back. So I have the feeling that that's not really the purpose, the aim. So then I tried a little bit the opposite. When I start in a very almost like dictature with my mind, meaning that it's like I don't let my mind not at all the possibility to really to follow anything, but really kind of bring it in a very maybe radical way. This for 5 to 15 minutes. And after that, I authorized a bit more relaxed aspect, I kind of, I relax this tension in a way that I imposed myself on my mind. But it's like a little bit more relaxed, but always trying to keep on the focus. But I see that staying on the focus
requires less effort, in a way, from myself, and less tension as well. And then I continue. And then again, I try to relax a little bit more, and more and more and more, like this, until I really see whether there is still some, I'm still forcing a bit the mind, or if there is still something more to relax or not. And what I can see is that if I proceed in this way, then there is no more tension or this kind of dictature of forcing my mind, This is not present anymore. And there is, of course, thoughts are appearing in the mind, but they don't distract me from the focus. The quality is there on the focus. And I see that then I don't even need anymore some kind of a reminder to go back or like this. Just the mind is following the breathing in a natural way. The mind is more present in the moment and focused, concentrated. So I wanted to check with you whether this method of first, bringing the mind in a bit of in a forceful way, is it okay, or is it like not a good thing to do? Like when you say this, looks like if you little bit forced beginning, then everything goes more simple. Yeah. So maybe it's good, I think. This makes more kind of training is good, Según lo que me dices, el hecho de esforzar un poco la mente al principio, pues luego lleva a algo que permite estar más presente. Entonces me parece que está bien, no hay problema. Quand mon esprit n'est pas Cuando mi mente no está distraída, estoy en un estado de bienestar. Es un relámpago de la naturaleza de Buda, no sé lo que es, no sé cuál es la diferencia, no sé qué hacer. Actually, there is a feeling, a pleasant feeling, like well-being kind of feeling. Is that a flash of Buddha nature or not? No, this is just feeling good. No. No, simplemente no es un relámpago de naturaleza de Buda, simplemente sentirse bien. Okay, so we leave here today. We do the dedicate. Vamos a dejarlo aquí por hoy y revertir los méritos. Entonces, Gyawan de da damje rabdo ngo sanje go sonye chenla da chenye menjuro dembe chenla gende meche dembe chenla che che da ngo malandro barai sho.